Hello guys, my name is Petrus Renaldi and my partner Ahmad Zaki. Now we will present connector of contrast. Saya Zaki akan menjelaskan connector of contrast. Konektor kontras digunakan untuk menampilkan kontradiksi antar ide. Disinilah konektor seperti namun meskipun demikian dan meskipun digunakan. Contoh, menurut saya idenya bagus meskipun begitu harganya terlalu mahal. Saya Petrus Renaldi. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis konektor. Yang pertama ada sequence connector, yang kedua ada addition connector, yang ketiga ada cause and effect connector, yang keempat ada contrast connector, yang kelima ada emphasis connector, yang terakhir ada comparison connector. Contrast connector with example. Yang pertama ada however. It is used to indicate a contrast or contradiction. Contoh kalimatnya di sini ada that man has much money. However, he isn't happy at all. Yang artinya pria itu punya banyak uang, namun dia tidak senang sama sekali. On the other hand, it is assumed to say something that is different from the first thing mentioned. Contoh kalimatnya adalah I like playing football. On the other hand, my brother likes playing baseball. Yang artinya saya suka bermain sepak bola, di sisi lain kakakku suka bermain basket. Selanjutnya, di sini ada even so. It is used to indicate something that is unusual or extreme. Contoh kalimatnya adalah this hypothesis is true, but even so future research is required. Yang artinya hipotesis ini memang benar, namun meski begitu diperlukan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki. Selanjutnya ada though. It is assumed so that two individuals are opposite on other. Contoh kalimatnya though the meal was spicy, it will relate delicious. Yang artinya meskipun makanannya pedas, namun rasanya sangat lezat. Saya Petrus akan menjelaskan at the same time. It is used for two things which happen together. Untuk kalimatnya, this is so people can watch TV and play PlayStation games at the same time. Yang artinya, hal ini agar orang dapat menonton TV dan bermain game PlayStation secara bersamaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki. Selanjutnya ada instead. It means in place of something or someone else. Contoh kalimatnya, would you like to go to another place instead of cinema? Yang artinya, apakah Anda ingin pergi ke tempat lain selain bioskop? Dan selanjutnya dijelaskan oleh Petrus. Selanjutnya ada conversely. It is used to express an idea that is different from or opposite the other idea mentioned before. The example is I thought she would not come to the party. Conversely, she came to the party with her boyfriend. Yang artinya adalah saya pikir dia tidak akan datang ke pesta. Sebaliknya, dia datang ke pesta bersama pacarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki. In contrast, it is said to compare two things or people and to cite
that the second on is very different from the first on. Contoh kalimatnya, this child is short and fat in contrast. Her sister is tall and thin. Yang artinya anak ini pendek dan gemuk. Sebaliknya adiknya tinggi dan kurus. Dan selanjutnya dijelaskan oleh Petrus. Selanjutnya ada yet. It is used to add something that is surprising after the first sentence, which are mentioned before. Contoh kalimatnya, it's a long-term business, yet it's more fun than other jobs. Yang artinya, ini adalah bisnis jangka panjang, namun lebih menyenangkan dibandingkan pekerjaan lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki. Selanjutnya whereas. It is short for comparing to this when have single fence difference from each other. Contoh kalimatnya, chicken meat is white, whereas cow meat is red. Dan artinya, daging ayam berwarna putih, sedangkan daging sapi berwarna merah. Selanjutnya ada even though. It is used as a stronger way to say though or although. Contoh kalimatnya ada even though I meet all the criteria needed for the job, I was not hired. Yang artinya, meskipun saya memenuhi semua kriteria yang diperlukan untuk pekerjaan itu, saya tidak dipekerjakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki. This is to say something which contracts with what has just been said. Contoh kalimatnya, the place was so beautiful, nevertheless, we did know when to spend our holiday in her. Dan artinya, tempat itu sangat indah. Namun demikian, kami tidak ingin menghabiskan liburan kami di sini. Selanjutnya ada notwithstanding. It means despite the thing mentioned. Contoh kalimatnya ada he continues to exhibit the same behavior, our warnings notwithstanding. Yang artinya dia terus menunjukkan perilaku yang sama meskipun sudah ada peringatan dari kita. Selanjutnya dijelaskan oleh Zaki. Selanjutnya, alternatively. It is said to propose another possibility. Contoh kalimatnya, you can play football. Alternatively, you can go to the gym with me. Dan artinya, Anda bisa bermain sepak bola. Alternatifnya, kamu bisa pergi ke bioskop bersamaku. Selanjutnya ada nonetheless. It is used to link two contradictory thoughts. Contoh kalimatnya ada she did not like teaching, but she became a teacher nonetheless. Yang artinya dia tidak suka mengajar, tapi dia tetap menjadi guru. Selanjutnya dijelaskan Zaki. Selanjutnya but. It is said to end statement which is different from what you have said before. Contoh kalimatnya, I know the answer to the problem, but I don't know why it is. Dan artinya, saya tahu jawaban atas masalahnya, tetapi saya tidak tahu mengapa hal itu terjadi. Ini ada while. Throughout the time. Contoh kalimatnya ada while you were pregnant, my little girl was 1 year old. Yang artinya saat Anda hamil, gadis kecil saya berumur 1 tahun. Selanjutnya, although. It is a set for introduce a new statement that makes main statement surprise. Contoh kalimatnya, although she loves her job,
she that she to quit her job. Dan artinya, meskipun dia mencintai pekerjaannya, dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. I think this enough from we present. Thank you.